Okay, I'll say hello, everyone, again. My name is Sandra. I'm a compulsive under-earner. I'm coming to you from Southern California to share my experience in this program. I'm very grateful for this recovery in Under-Earners Anonymous. So I want to thank Leanne for giving me this opportunity to do service and to come out of my comfort zone. This is a new experience to be speaking to a foreign language group. And Rena, thank you for your extreme work in translating. And I'm thankful for the people who come. Okay. Thank you. Всім привіт, мене звуть Сандра, я з Сполучених Штатів Америки, Південної Каліфорнії, і сьогодні у мене надзвичайний досвід, яким я можу поділитися з вами в програмі. Я дуже вдячна за це. Я також дуже вдячна Ліен за те, що вона запросила мене нести це служіння і вийти з зони комфорту. Для мене це дуже великий виклик, але я сподіваюся, я впораюся. Я дуже рада. Хочу подякувати Рині за надзвичайний досвід і за те, що я можу поспікерити сьогодні для міжнародної спільноти. Go ahead. I started my journey of recovery in Under-Earners and Under-Beers Anonymous 9 years ago. At that time, I was living in Los Angeles. I had been a member of other 12-step programs for over 33 years. Okay. Thank you. Я розпочала цей надзвичайний тур в програмі анонімних недозаробляючих і компульсивних недопроживаючих своє життя 9 років тому. І до того часу, як я прийшла в програму, я проживала в Лос-Анджелесі, і я була членом паралельної спільноти протягом 34 років. So, because of my prior experience, I knew the 12 steps worked for me a kind of magic to change my behavior in other programs, in other areas. Я хочу сказати, що до того, як я прийшла в цю програму, у мене вже був досвід 12-крокової спільноти, і я вже отримала ці надзвичайні дари програми, які змінюють мою поведінку, моє життя. And some members in other programs suggested to me, Sandra, you should visit and experience Under-Earners Anonymous. It would be an addition, it could be an addition for your life. Мої друзі в паралельній спільноті сказали, Сандра, тобі слід відвідати цю програму, тому що це буде гарним додатком до твого життя. So, because my life was good, I was living in a one-bedroom apartment. I enjoyed Los Angeles. I had some recovery in other programs, but something was missing. Я хочу сказати, що моє життя було дуже успішним. У мене була невеличка однокімнатна квартира в Лос-Анджелесі, я насолоджувалася життям, але щось мене турбувало. So, 6 years before I joined this program, surrendered to this program, I visited once or twice a year, 2 or 3 meetings, and I was it looked so painful. I said, oh no, I can't do it. Протягом кількох років я відвідувала 2-3 групи на рік, і для мене вони були теж болючими. Мені не дуже хотілося звертатися до цієї програми. But in 20
14, I had my 71st birthday, and I was alone. I was my sole provider, my sole support, and I was concerned about my future. Але в 2014 році мені виповнилося 71 рік, і я відчувала, що я одна, і мене це дуже затурбувало. So I told myself, I don't know what to do. Nothing has worked. I have this fear. So I told myself I will surrender to Under Earners Anonymous for 1 year. I know the 12-step works. I will do everything I can for 1 year. Я сказала собі тоді, я не дуже буду вдаватися в цю програму. У мене було я не знала, що робити, і у мене дуже було багато страху. Але я сказала собі, здайся, будь ласка, і здайся цій програмі хоча б на 1 рік, а не більше. So I went to meeting. I was living in Los Angeles. At that time, we had many in-person, face-to-face meetings and telephone meetings. So I went regularly. I got service positions. I worked the tools, and most importantly, with a sponsor, I began to work the steps. В Лос-Анджелесі було дуже багато зустрічей один на один, тобто зустрічалися ми в групі, а також у нас було багато телефонних зустрічей. Я взяла служіння і виконувала роботу з інструментами, і більш того, у мене був спонсор, і я почала роботу по кроках. And in working the steps, I came to understand this program as I began to read the symptoms, which I had all the symptoms, and work the tools. It was more about time and what I'm doing with my time than about money. Я почала продивлятися симптоми, і я виявила, що ці симптоми практично присутні в моїй поведінці цілком всі. Я почала працювати з інструментами, і я виявила, що те, як я програма про час, і те, як я сприймаю час, і це більше, ніж які у мене стосунки з грошима. I recognize money is an important part of taking care of myself, but more important, because in the past I had experience where I had very good jobs, lots of money, but something was still not fulfilling. В минулому я зрозуміла, що у мене було я зрозуміла, що гроші – це про турботу про себе, але у мене був досвід, коли в минулому у мене була дуже гарна робота і дуже хороше надходження, але ще йшло не так. So in this program, I began to focus on prosperity. Instead of using the big book and the 12 steps of Alcoholics Anonymous, they talk about sobriety. But in this program, we talk about prosperity. На відміну від анонімних алкоголіків і базової літератури анонімних алкоголіків, в цій програмі я зосередилася на процвітанні. І це дуже відрізняло цю програму від тої базової 12 кроками. I began to come out of vagueness about what do I want to do with my life? What is important to me? In the past, I had always been thinking that I would have a husband or a job, and that would decide for me where I'm going to live, what I'm going to do.
Я почала роботу з тою невідомістю, з тими потімками, сутінками, яких я знаходилась. І я стала задавати собі питання, що мені робити з моїм життям, що важливо для мене. А в минулому я вважала, що це робота, це чоловік, але ці речі виявилися не такими важливими. So as I started to imagine a life that I want, and I was encouraged to dream big. What do you really want? And it was such a new idea for me. And I began to understand myself more, come out of vagueness, and begin to dream about the life I wanted for me. And I was at that time 71, in my early 70s, so it was different from my earlier life. І в своїй 71-му році я стала задавати собі питання, і я стала уявляти собі те життя, яким я хочу жити, і яким я маю жити, що я дійсно бажаю. У мене з'явився вихід з сутінок і ідея або мрії про те, як має складатися життя. And I began to imagine what I would like. And I was encouraged by action partners and action group meetings and my sponsor to grow my higher power. I had a higher power from my early programs, but they said now it's to get a big, prosperous higher power, a higher power that can make the seemingly impossible possible. Я собі стала уявляти і те, яке має бути життя. І я дуже була надихалася своїми партнерами по подіях, своїм спонсором, і вони мені рекомендували, що я маю поліпшувати своє уявлення про свою вищу силу, про те, що вона має можливості для кращого, для більшого процвітання в моєму житті. So as I approached 75 years of age, I decided I wanted to leave the city. I love Los Angeles, city of angels, so much art and culture that I enjoy. However, my desire was changing, and I wanted to live near the beach and with more nature. І коли мені виповнилося 75 років, я вирішила змінити свою локацію, де я проживаю. Я насолоджувалася життям в Лос-Анджелесі, я обожнювала її культуру, але я виявила бажання переїхати ближче до природи і на узбережжя. So with the help of UA, and my sponsor and my friends, and especially my higher power, I began to plan a move to Ventura, California. It's about 60 miles from Los Angeles. It's my hometown, and there are many beautiful beaches that I love, and lots of trees and hills and village close by. І таким чином я стала за допомогою моєго спонсора, за допомогою друзів в програмі АНЦ, і особливо за допомогою моєї вищої сили, я розпочала переїзд до міста Вентура, який знаходиться десь приблизно в 60 милях від Лос-Анджелеса. Це моє рідне місто, я тут вирісла. Я дуже рада і бачити ці зелені парки, зелені галявини, які наповнюють це місто. And this was, so I planned a move in August of 2019. And I had a longtime friend who invited me to stay with her
in her guest, she had 2 extra bedrooms, and she said, stay here until you decide where you want to live in Ventura. І мені в августі, я запланувала в августі, в серпні 2019 року переїзд, але моя подруга запропонувала мені, у неї є 2 зайві спальні у її будинку, і вона мені запропонувала, ти поживи у мене пару тижнів і виріши, де в самому місті тобі б краще б жилося. So the plans I had when I came at that time for work, I do hypnotherapy and theater work and energy work and a kind of artistic healing. It changed because when the pandemic arrived, that was not possible from my current paradigm or the way I was believing. Але мої плани, я планувала займатися гіпнотерапією, техніками мистецької терапії, але пандемія змінила ці плани, і це стало неможливо. So the friend I was with, she said, don't worry, I'm happy to have you here. Be with me, enjoy this time, go to the beaches, see your family, see your friends, write, read, explore, travel, enjoy your life. At that time, I was almost, let's see, it was 2020. Yeah, I was getting older. Але моя подруга сказала, ти не хвилюйся, будь ласка, залишайся зі мною, можеш залишитися тут жити, і зустрічайся зі своєю родиною, зустрічайтеся зі своїми друзями, насолоджуйся життям, їзди, куди тобі заманеться, просто живи. And this friend was a woman of strong faith in a higher power, and I began to enjoy prosperity, having simple meals, and begin to focus on my gratitude. With my action partners, and I had 5 different action partners, we always begin our calls focusing on gratitude. Gratitude for that I can still move, that I have hair, that I have most of my teeth, gratitude for a place to stay, fresh air, whatever, simple things. Ця жінка навчила мене своєї сильної віри, і я почала насолоджуватися самим простим життям, простою їжею. І я почала практикувати саме це процвітання, але в дуже простому сенсі. І у мене за той період, на той час було 5 різних партнерів в подіях, і ми практикували вдячність. Вдячність за самі прості, самі звичайні речі, за те, що ми маємо, за те, що у нас є перед нами, і мені це дуже допомагало. And I begin to realize that my prosperity was the kind of life that I was leading, and that I didn't need more money. Yes, money is nice, but I had enough to satisfy my needs, which were becoming more simple, and that my fortune was growing. My faith was my big fortune because I was trusting my higher power from my step 2 and step 3 to turn my will and my life over to the care of my higher power, God. Я зрозуміла, що процвітання – це насолодження простими речами, і мені не потрібно більше грошей, мені потрібно стільки, скільки достатньо для забезпечення моїх власних потреб. І я зрозуміла, що моя фортуна і моє життя,
воно базується на двох простих речах кроку другого і третього. Для того, щоб я просто віддала свою волю і повірила, що є сила більш могутня, і вона може керувати нею набагато краще. And then another level of my recovery work began. I began to understand that my thinking was creating my feelings, and my feelings were creating my behavior and creating my life. So I understood that my under-earning disease lives in my mind. Я зрозуміла, що я перейшла на наступний рівень одужання, тому що я усвідомила, як відбивається моє мислення. Моє мислення відбувається на тому, що я відчуваю. Те, що я відчуваю, відбувається на тому, як я себе поводжу. І як я себе поводжу, формує моє життя. І я зрозуміла, як недозаробляючи мислення впливає на мій розум. So 20 minutes. 20 minutes. So thank you. My thinking about I need more, I need bigger, I need better, it was starting to change because I was trusting my higher power to show me what's important for me to do now. For me, prosperity means I'm not hating anybody, I'm not having resentments, but I'm not hating myself, I'm accepting my life, I'm accepting other people, and I'm accepting what is happening in my life. Те мислення, яке було в моєму житті, я вважала, що мені потрібно більше, мені потрібно краще, воно почало змінюватися. Я почала довіряти своїй вищій силі, і я стала відрізняти, що більш важливе. А більш важливе процвітання для мене, я зрозуміла, що процвітання – це перестати ненавидіти себе, перестати ненавидіти інших людей, прийняти своє життя, прийняти себе, прийняти інших людей. So knowing that, I began to work step 10, and I realized I had a lot of fears and a lot of resentments. I resented even my sister and my brother secretly. And doesn't mean I didn't love them, but I resented they were successful. They had big homes, spouses, children, investments, property. I resented my government because it wasn't doing what I wanted it to do. And a lot of people weren't following my desires and my demands. Я стала практикувати, для мене стало важливим практикувати 10-й крок, тому що у мене всередині було дуже багато резентменту. Я всередині себе я дуже відчувала негатив до свого брата і сестри, тому що вони були багатіші за мене, вони були успішнішими за мене, вони мали інвестиції, вони мали нерухомість, і я також ненавиділа своє керівництво країни, тому що вони не робили це те, як я вважала за корисне. And so the step 10 was step 4, 5, 6, all those were very important for me. And step 10 especially to release the feelings of jealousy and envy and fear, that I'm not going to have what I need. And I became much more peaceful. I had more serenity because I learned to live in the present moment. In this present moment, I have what I need, a place to, I have a roof for the night, and I have food and water. I have clothes, simple things, and I have
this opportunity for my soul to grow by sharing with you. And so I've learned step 12. After 10, I learned, from 10, I learned 11 and 12. Дуже важливі в моєму житті. Вони зіграли велику роль. Це кроки з 4 по 9, але 10-й крок допоміг мені позбутися страху, ревнощів, завісті. Я стала більше більше миру в душі. У мене заспокоївся розум. У мене є їжа, у мене є криша над головою, у мене є одежа, у мене є вода. І це для мене дуже прості речі, які заспокоюють навколо і те, що відбувається всередині мене. І завдяки цьому я росту разом з вами. І після 10-го кроку я перейшла на практику 11-го і 12-го. So coming again, the biggest gift I've received from working these steps and for 9 years being in this program is I have a higher power that I can trust to take care of me and to guide me to the best action for me to take. And that action is to live in these steps and to release my fears and my resentments, because resentments usually come from my fears, and to be in step 11, to take time to connect with my higher power, connection to my higher power, connection to my soul, myself, my thinking, and connection to other people. Because early on in my life, I disconnected from those myself and God and other people, and I became isolated and hiding my true self. Найбільший подарунок того, якщо я 9 років перебуваю в програмі, те, що я отримала свій контакт з своєю вищою силою, яка керує мною, якій я можу довіряти, і яка веде мене до дій, які служать найкращим чином для мене і для оточуючих. Я навчилася, як жити, використовуючи кроки в своє життя. Я зрозуміла, що я можу позбуватися свого резентменту і незадоволення. Я можу мати контакт з вищою силою, з моєю душею, з іншими людьми. Тому що до того я просто перебувала в ізоляції, і я була поза контактами з Всесвітом і з оточуючими. So today, for me, it's living in using all the steps in my life to remember I'm powerless over my negative thinking, which includes fear and envy, and I have a very powerful higher power that's prosperous and loving and concerned with me, because what I believe is what I get. So I believe that. And it's a relief to turn my life over to my higher power. Сьогодні я впевнено можу сказати, що я живу в кроках. В моєму житті я зрозуміла, що я безсила перед страхом, але моя вища сила, вона показала мені, що є дійсним процвітанням, що є дійсною турботою і любов'ю. Я почала вірити, що достойна кращого в житті. And
as I said, step 10 is a very useful part of my life. When my body starts to feel uncomfortable, I know my thinking is off. And I'm right now, I'm in my sister's beautiful home. She's away traveling, and I live in a small room. And I can either be jealous and envious, which it comes, I compare and despair, but then I can be grateful. I'm here in this moment, and I can enjoy or I can be miserable. And I choose to enjoy why I'm here. And this is a gift of working this program, to enjoy what is happening, to even embrace the situations and conditions of my life, and my soul grows to be able to experience more gratitude and more serenity, which is my prosperity. Я 30 minutes. thank you. Thank you. Thank you. Я живу в невеличкій кімнаті, але одночасно з цим моя сестра, наприклад, зараз вона подорожує дуже дорогим туром. І замість того, щоб відчувати те, що я можу їй заздрити, я можу обрати, відчувати вдячність за те, де я перебуваю тут і зараз, за те, що відбувається зараз навколо мене. І навіть якщо я в таких, трошки, може, з мого погляду, ці умови не такі шикарні і люксові, як те, що відбувається у моїй сестрі, але я просто можу за це подякувати, і це мій вибір. Завдяки цьому вибору моя душа зростає, і саме в цьому вона проживає досвід процвітання. So right here, right now, I feel grateful that I can have this new experience. I was very nervous, and that's okay. My growing in my life, I'm uncomfortable at first because it's new behavior. How can I accept this simple life I have? I need to have a big house and a husband and children who love me and lots of money and all those things. But I had the experience of lots of money, and I know people who have those things. It's, for me, happiness and joy and peace is no longer coming from the outside life. I appreciate beautiful things. I appreciate the good life, but I am very grateful for the life I have today. Мої попередні розуміння хорошого життя – це великий будинок, чоловік, насолодження, багато грошей. У мене був досвід, коли у мене було багато грошей, але я зрозуміла, що щастя воно не знаходиться в зовнішніх речах, воно знаходиться всередині. Я вважаю, що так, ці речі важливі, але в той же час вони не грають таку, не відігравають таку судьбоносну, доленосну роль в житті. And so as I said, my life today is about seeking to see what I can be grateful for and to honestly feel gratitude and to be able to accept who I am so that I can accept other people. And that gives me serenity. Oh, I'm not running the world. I have a choice. I can be in acceptance, and that feels good for my life. I can accept, and then I can take action that is appropriate and for me in my life. Я в моєму житті сьогодні я навчилася, що я маю шукати те,
За що я сьогодні можу бути вдячна? Я можу прийняти інших людей. У мене є вибір. Я вибираю цих людей, і одночасно я можу обрати, які самі дії я можу зробити для того, щоб я почувала себе комфортно. And so I get to live my life today in step 12, being of service, sharing this program that has given me a fortune in faith in my higher power, and faith that I will have what I need, even though sometimes I still feel afraid. I'm not perfect. It's progress. And I'm so grateful for this opportunity to share in a different format. And I'm grateful for the prosperity I'm living. And I wish everyone to find the feelings of a prosperous relationship with your higher power. And that includes gratitude and serenity. Сьогодні я проживаю досить 12 кроку, я несу служіння, я живу у вірі у свою вищу силу, і я живу у вірі в те, що я отримую все те, з чого я потребую. Я не перфектна, я не найкраща. Я вважаю, що я маю бути вдячна за те, що я сьогодні можу поділитися тим, що незвично для мене в іншому форматі. І я бажаю кожному з вас процвітаючих відносин з вашою вищою силою. And so in closing, I'm grateful for the love that this program has shown me and has taught me how to take care of myself, self-care, how to love myself, and so from loving that I can be a channel of love today. And I feel that my true fortune is my faith that comes from a lightness, a light of love. I can accept myself. I can accept others. I can accept life. I can accept love from other people. And so I feel peace and joy. And I am so grateful. I think that's my closing, to wish you all the love that is possible, starting from your higher power and your inner being, your own soul, learning that we are human beings. There are no guarantees when we come to become human that you will find your soulmate, that you will be rich, that you will be there are no guarantees. We get to have a human experience. And today I understand that my thinking creates my experience. And All right, Yeah. 2-minute warning. so with the last time, I wish you beautiful thoughts, loving thoughts of gratitude, and whatever gives you the feeling that you are worthy of having a prosperous relationship with the world around you, and may your dreams come true, and may you feel that the steps and the tools and the joy of living be with you. Thank you so much. I will translate your closing. Thank you. It's very, very warm. Я хочу на заключення сказати, що я бажаю всім любові
Я познала, що таке любов в цій програмі, як турбуватися про себе, як проявляти любов, і як відчувати і приймати любов інших людей до мене. Я отримала віру, і я тепер проживаю життя в спокої і в радості. І я бажаю вам любові від вашого внутрішнього світу, від того, що від вашої вищої сили. І я хочу сказати, що у нас кожному з нас не дається гарантії на те, що ми знайдемо свою другу половину, що ми знайдемо людей, які будуть близькі до нас, тому що ми проживаємо людський досвід, як духовні творіння, і я впевнена, що моє мислення, воно створює моє життя, і саме цього я незалежно від того, що життя дає нам, я бажаю і я знаю, що кожен з нас достойний найкращого і достойний проживати життя радісно і задоволено. Я вам цього бажаю від цієї душі. So beautiful. Thank you so much. We are happy. We are happy to complete. Good job. Thank you. Thank you. Thank you. Я хотіла сказати, що ми завершили, і в нас дуже вдало вийшло сьогодні завершити. And we can come to session of Q&A, so we can ask questions and make a little sharing, maybe 2-3 minutes. And please don't forget that we are translating into Ukrainian or from Ukrainian into English. And you are free to raise your hand and to share something of what is important for you to say or to ask a question our marvelous, more beautiful Sandra. I'm sorry, I don't know how to say your name, 284, Leslie. sorry. Sorry. Leslie, can you, Oh, it's Leslie. Yeah, nice to can see you you. see? Hi. Hi, Hi. hi, dear Leslie. Yes, What? you're welcome. Yeah, so I'm glad I raised my hand because, just a couple things. I don't have much time. Right now I'm a little stressed about something going on personally, but I'll tell you, I wanted to be in the meeting and I managed to listen to in and out because of something, but everything I was hearing sounded really good. I really appreciate your share. I didn't hear everything, but um, it sounded good. It sounds like trying to get a spiritual program involving money and finances. That's exactly what that's what UA is about. And I really appreciated your share. And I want actually, since I didn't hear all of it, I was hoping, Rena, that I could get a recording. As I didn't know if I could get a recording, so maybe I could listen to it later. It sounded like a lot. Can I actually get a recording? Leslie, we're recording and we will put the recording into our YouTube channel and it will be available for everyone. Don't worry. Okay. Yeah, cause I want to hear, I don't know. And Leslie, you can call me if you like. Okay, where are you? Where are you located? I'm in Southern California. Sure. I have WhatsApp if you. Either that or the phone. I mean, do you want to do it now or number now? Is there a chat here? Do you have chat? Yeah. Okay, I'll put my phone number and email in the chat. In the chat. Right now, I'm like a little stressed. Weird things going on. Yeah, sure. I'll. Oh, okay. And then also, and you said we could share a little bit, Rena, or uh, or just basically asking a question. Well, if you want to, you can share what you have had, what you want to say.
to our speaker or to our fellows. Yeah, basically, I don't know if I have a question, but except to hear and I would love to, get her phone number. May I say, I'm just a little stressed. Personal situation is weird. I don't, there's weird, I'm in a weird space in my life. Um, I'll try to briefly, um, I will try to briefly share this. That, just that my brother's starting to, send me, he's giving me the money that I think I was talking about last week. That's been a trust account. There's not even a whole lot, but he told me he's gonna just start giving it to me because he's been holding it. He's been the trustee, and our relationship is we've been barely talking and we text, and it's been hurting me emotionally because of the relationship. And so, in a way, I think this is best now. But there's fear. I'm dealing with fear because, well, I'm not working right now, and I don't have very good self-esteem. I got some, but I think it's definitely best. I think I can handle it. It's just that being on the benefits, I need okay, great. I need you know, it's go into an account where I can have more than 2,000, but uh um I'm just like emotionally insecure, and there's been emotions tied with this money because it was left from my dad, and so there's that feeling, of that insecurity. I'm, it's from that. There's a lot of weird emotions tied with it. At this point, there's not a lot left, but he's sending it. But we're not even talking, me and my brother. So it's hurting me emotionally, and I'm not in a good space because I'm alone here in South New Jersey, Atlantic County, New Jersey, and I have no friends left here. He's sending me money. And so it's good that I'm on here. Uh, and I guess I'm emotionally insecure. I guess I am financially too, but what am I trying to say? That, yeah, there's just something weird personal. I got a lot of major dental works needed, and there's just some weird energy going on. Things about that. I don't know. I think the forces of nature are messing with me, or I got to get out of my head more. I don't know what I sound like right now, like I'm mentally ill. Either I gotta either get out of this area soon. I gotta get some kind of work. Talking to someone in the program is definitely, especially, Sandra, hearing you share. I think that it'd be nice to talk to. Time? Huh? Time? That was 3 minutes. Yeah, 3 minutes? Oh, I forgot about that. thank you. Thank you. Yeah. Hey. Okay. Thanks a lot. I'll get your number. Thank you. Thank you. Thank you, Sandra, for your data in the chat. Thank you, Leslie, what you have shared, what disturbs you and what your concerns. And thank you that you come and share with us your thoughts and your feelings. Thank you so much. Сьогодні Леслі прийшла на зустріч, і вона висловилася, що її турбує ситуація з її братом, і вона дуже вдячна за те, що Сандра поділилася своїм досвідом, і Сандра розмістила в чаті свої контактні дані для того, щоб Леслі могла зв'язатися з Сандрою і поділитися тим, що важливо для неї. And thank you so much. Thank you for your service, great service. And it's an incredible program that we can see and share what we are concerned about. Thank you so much for your understanding and patience and tolerance. Всім дякую за терпіння, за розуміння, за толерантність. Це дуже важливо в програмі. Є питання, є чим поділитися і своїми враженнями. Будь ласка, 3 хвилинки.
So we have 3 minutes for each sharing or asking questions to our dearest speaker. You're welcome, dear friends. Sandra, I have a question to you. Can you unmute? Yes, please. Yes, thank you so much. Please, Sandra, maybe you have an experience, I think that you have. What is resilience for you? And what is the most important, as you understand, in going ahead, even if you know that your power is not as you expect? I will translate the question in Ukrainian. Thank you. Okay. Thank you. Я запитала Сандру, що в її розумінні, в її досвіді стійкість. І якщо є такий досвід, то скажи, будь ласочка, що для тебе рухатися вперед, навіть коли ти знаєш, що твоїх сил недостатньо? Please. Okay. I want to make sure I understand the question. You're asking me, what is my strength, my resilience going forward? Yes. Yeah. Well, 3 weeks ago, I had my 80th birthday. I'm now 80. And my strength comes from my faith. My biggest fortune is the faith in my higher power. And in this program, I feel the 12-step program is a gift from my higher power to help me live my daily life. And a lot of changes are happening at 80 years old. And I could be in big fear, but I choose to trust, to have faith, to work the steps. I'm powerless over aging. I'm powerless over life. And I accept that. And I accept that my higher power, as I understand, is available to help me, not in ways I think, but in divine ways. Thank you so much. Yeah. Great. Три тижні тому я відсвяткувала 80-й юбілей свого життя. І я вважаю, моя фортуна в тому, що я вірю в вищу силу. І саме вона дає мені щоденний поштовх для подальшого життя. І в моєму житті відбувалося багато речей і багато всього. І я обираю, по-перше, я безсила перед тим, що мені 80. Але я вірю, що я отримаю не тим способом, який я мрію або розумію, але я отримаю від Бога все те, в чому є моя потреба, а в його духовному сенсі. Це дуже важливо для мене. Yeah. Thank you. And I just want to add that my higher power directs me to and brings me the right people and the right circumstances. So it's not just all in my head. It happens in my life, if that makes sense. І я хочу сказати, що саме вища сила, вона приведе до моє життя правильних людей, правильні обставини. І не в той спосіб, який я собі можу представити, але в той спосіб, який саме корисний для мене. Thank you. That's great. Any questions? Hi, this is Leslie. I just want to say I left my number in the chat as well. Thank you. Okay. Thank you. Yeah, I have a question. This is Vero. And I just want to say thank you for hosting this meeting. I just started the timer for myself. Yeah, I wanted to say thank you for hosting this meeting.
I'm newer to under earners. Definitely new based on the amount of recovery time I heard that you had, Sandra. And I could just hear in your share about the serenity that's brought you. As I sit here at nearly 50 and contemplate a similar situation, the life I envisioned for myself and the reality of what that is turning out to be, it's stark reality, right? It's very sharp, you know, the dream, and this is where I got myself. Mhm. And I guess, you know, when it comes to, I'm sorry about the background noise, when it comes to your long-term, and I'm new to the program, but your long-term serenity or, you know, sobriety in under earners, give us the right term for that. When it comes to that, what really enables you to do multi-year UA activities, right? Like, it's a little bit painful, right? The time plan or the time recording, the action meet, you know, it's a little bit painful with all the hoop jumping that I have to do to get out of being under earning. And I take it seriously. So I'm wondering, how have you been able to get that long-term, just holding on to UA and not dropping, not allowing yourself to, you know, I don't know if time drunk's the right word, but become drunk and under earning again. Thank you. And I appreciate your share today. Thank you. Sandra, can you give me a minute for translation? Absolutely, Oh, yes. great. Thank you, dear Farah, for the question. Фера задає питання, вона дуже вдячна за те, що сьогодні почула від Сари. Вона новачок в спільноті, вона новачок в нашій групі. І вона сказала, що дуже велика різниця між тим, яка є реальність і які є мрії, які є уявлення про цю реальність. І скажи, будь ласка, ти як людина, яка дуже багато часу провела в програмі, скажи, будь ласка, іноді використання інструментів, воно дуже важке. Це фіксування часу, це планування. І скажи, будь ласка, як тобі вдається, які інструменти ти використовуєш, як тобі вдається за цей період не випадати з програми і слідкувати, іти цим шляхом, і не використовувати час в нездоровий спосіб? Дякую. I appreciate the question so much because I myself have those moments. I can't do it. It's too much. It's one day at a time. And I also have learned in this program, it's so important, just baby steps, just one little thing. And you can give yourself a day off and see how it feels. Give yourself even a week off, but keep coming back because miracles happen. And my old way, before I was 71 when I came to UA, and I already realized that I needed to continue, keep coming back. One of our symptoms is we don't follow through. And I haven't found anything better. I've been looking for a long time. I first came to 12-step programs in November 1977. I stayed 3 months, and then I said, I don't need these meetings. I have a higher power now. And I was gone for 3 months. In January of 1981, I said, I surrender. I have a higher power, but I still can't change my life. I'm still powerless. So because of that, I have stayed here. If I find something better, my dear, I will go, but I haven't. And I think through when I want to leave. I don't need this. Then I remember how it was before. So I wish you the ability to do one day at a time and to love yourself enough to know that you deserve this prosperous recovery.
Я дуже вдячна за це запитання, та воно дуже важливо. У мене дуже часто відбуваються такі речі. Ой, я не можу, ой, все пропало. Але у нас є велике правило один раз за день. Один день, тільки один день. Маленький крок, хоча б 1%. І, будь ласка, дай собі цей шанс, хоча б маленького прогресу. І продовжуй повертатися до того діла, яке ти зараз робиш. Я хочу сказати, що наші симптоми це не доводити справу до кінця. Я прийшла в програму 12 кроків в листопаді 1977 року. Через 3 місяці я сказала, так, все, мені не потрібні групи, у мене є вища сила. Але в грудні 1981-го я сказала, все, я здаюся, у мене є Бог, але у мене нічого не зміниться в житті. І я просто продовжувала повертатися до тих дій, які мені були рекомендовані в програмі. І я кожного разу, коли я хочу спетляти, у мене нагадування стоїть всередині, пригадай те, що було до програми, і повертайся, тому що це не спорівняні речі. Я бажаю тобі отримувати від життя і за допомогою інструментів програми всього того, на що ти заслуговуєш. One more little note. You don't have to do it perfectly, and you don't have to do everything. Take care, listen to your body and just do what you can do, and get help, get action partners and sponsor and talk to other people, go to meetings. І ще одну річ я хотіла б додати, будь ласочка, ми не роботи, ми не ідеальні люди. Будь ласочка, слухай своє тіло, роби те, що в твоїх силах, проси про допомогу, звертайся з допомогою до інших людей, до спонсора, до партнерів події і розмовляй з іншими, і це тобі дуже допоможе. Thank you so much. We have Lena, and Lena has a question. Lena from Ukraine. Леночка, будь ласка. Всем привет, я Лена, АНЗ. Очень большое спасибо Сандре. Низкий поклон и очень даже как это впечатлило, сколько лет, да, Сандре. Очень низкий поклон вообще. И выглядит очень классно. Вообще супер. И у меня вопрос, если у Сандры есть семья, как она внедряет вот эти 12 шагов в семье? Спасибо большое. Hello everyone, my name is Lena and I'm a compulsive runner from Ukraine. I'm so much inspired on what I have heard, and I'm so much inspired, and I have a profound gratitude to what I have heard from you, and you're so beautiful lady, she says. Yes, you look so incredible, she says. And Lena has a question. How do you practice your 12 steps, traditions or practices with the members of your family? How do I practice the 12 steps with my family? Well, I don't have a family. I'm alone. I live with a friend I've known a long time who is like a sister. So I just have my UA family, and I do the best I can with the people in the meetings. I consider my tribal family is my 12-step family because they're on spiritual path similar to me. So
Yeah, I don't, I meditate with my sister. She's in another 12-step program. And my brother also is in another, but we don't live together. I live with a friend. So I don't know if that answers the question. Yeah, I will translate, and if she has some More question, yeah. something more she will ask. Леночка, Сандра, в неї немає власної родини, у неї є родина, це брат і сестра, і кожен з них є членом від своєї 12-крокової спільноти, вони живуть окремо, і вона проживає у своєї подруги, яка їй як сестра. І вона вважає, що родина для неї, в тому числі АНЗ, це також її родина, і все, що вона робить, вона вважає, що вона має зробити найкращим чином для інших людей. І іноді вона разом з братом або з сестрою проводить медитації, і в неї це, вона вважає, що саме таким чином вони обмінюються своїм духовним досвідом. І вона хотіла спитати, якщо, оскільки немає власної родини, можливо, у тебе буде уточнення твого запитання в зв'язку з тим, або вона відповіла на твоє запитання. Спасибо огромное. Очень сильно отозвалось вот это найкращим чином. Зробити все найкращим чином. І це відповідь, да. Спасибо, огромное спасибо. Sandra, Lena says she feels a profound gratitude for what you said, that you have to do all the best you can to anyone, and that's the most important motto for being, for treating other people around, no matter whether it is a family or not. Thank you so much. She received the answer. Thank you. Sandra, and I have a question, maybe this is the last one, we can go to our closing. And my question is, how do you practice that sixth sense that is mentioned in AA book? I mean intuition. And I will translate. Did you get the question, or shall I say in detail? How do I practice step 6? No, I mean sixth sense. It is intuition. Oh, how do I practice my intuition? Yeah. Just a moment, I will translate the question for our audience. Thank you. Я запитала Сандру про те шосте почуття, яке згадується в книзі анонімних алкоголіків, і це інтуїція. Як вона практикує шосте почуття, інтуїцію. Yes, you're welcome with the answer. If I need some answer to a question, or I have some idea, I ask my higher power to bless or block. And then I watch to see what happens. If things are going towards what I think is the answer, or if they're going in the other direction. And so I also ask my higher power, please make your guidance clear for me so that I can, but I also remember whatever I choose, my God can use. So there can be no mistakes. Even if I go this way or that way, I can trust my higher power to use whatever I choose. Does that help? That's amazing. Awesome practice. Thank you so much. I will translate into Ukrainian. Я практикую наступне правило. Якщо мені потрібна відповідь, або я маю певну ідею, яку я хочу втілити,
я звертаюся до Бога з молитвою, будь ласочка, благослови або заблокуй. І далі я споглядаю, що відбувається. Якщо те, що я запланувала, не йде, це значить, я отримала відповідь, що воно неправильно. Якщо воно йде певним шляхом, значить я у вірному напряму. І ще я також практикую таке молитовне звернення. Будь ласочка, зроби твоє керівництво ясним для мене. І це означає, що те, що я обираю, але я маю означити, що навіть якщо я оберу щось не дуже хороше для мене, Бог поверне це таким чином, що воно все одно буде найкращим чином вийде для мене, і я в це вірю.